as like the characteristics of transport. Okay, so today we will, as I mentioned before, like today we will continue, okay, our part about transportation, especially in related to the transportation modes, which is also one of the content I will ask you in the analysis of the case, as well as in the final exam as well. And have you been informed the date for the final exam of this class? Các bạn đã biết ngày thi của bài thi cuối kỳ, bài thi hết môn của cái học phần này chưa? Mai Anh ơi, lớp mình được. Em thưa cô, cho em điểm danh với ạ. Ok, bạn nào điểm danh thì sau nhé, lát ra chơi cô sẽ điểm danh cho em nhé, Yến Vi đúng không? Rồi ok, lát cô sẽ cô sẽ check luôn một. Em vào từ sớm rồi nhưng mà em chưa thấy cô mở phòng nữa, em out ra em quên mất. Bây giờ em mới vào lại. Dạ. Rồi. Nào, cho Mai ơi, cho cô hỏi lớp mình đã được báo cái lịch thi hết học phần của môn này chưa? Final exam ấy. Rồi có cập nhật rồi ạ. Ok rồi, cô sẽ không cần phải báo lại nữa. Ok, as you see on the screen, there are five main transportation modes. Okay, we have rail transportation, sea and land, or we say like water transportation, and air transportation, road transportation, and pipeline transportation. And for each mode, or we say like each way of transport, we can have a number of vehicles or a numbers of means which participated directly in the process of delivering the cargo. One second. Yeah, sorry. So now we will start one by one. Okay. So for the first one, for the rail transportation. Okay, for the rail transportation, as you can see on the screen, here is like some characteristics, okay, main features of this mode, in which like the fixed cost of this mode of transportation is quite high. The reason why the fixed cost is high because we have to invest in the railway system, the terminals, I mean like the station in which you load and unload the cargo. In addition to that, the vehicle here is a locomotive, okay, cái đầu kéo ấy, and the trailers of the rail, okay, all of them are quite like expensive. It may cost, for example, in terms of Vietnam Dong, it may cost like from a few like 100 million dongs to invest in. So when you transfer it into the like fixed cost, the depreciation of this kind of vehicles is very high as well. However, like the cost, the variable cost, it means like the cost you have to pay for each trip of shipment, okay, is not as high as road transportation. The reason is that, first of all, for the human cost, as you can see from the screen here, per one trip, okay, per one rail trip, we can deliver like multiple cargoes on it. However, the amount of human, okay, the number of human we need for each trip like this is just like one or two like rail drivers sit in the locomotive, in comparison with like per one truck shipment. Okay, for each truck shipment, like you just deliver one or two container per trip. However, you just like you need like one driver for each truck.
In addition to that, the fuel cost and the maintenance for like the rail transportation is also quite low. And however, the government will participate in like investment. Okay, in most countries, for example, like Vietnam, or even like more developed nation like Japan or Russia, or like in the USA as well, there will be the government participation into like the investment for constructing, for setting up the rail system. The reason comes from the high fixed cost of it, as well as like the railway will have some intersection with the like road traffic and other urban traffic, and therefore it needs to have the government to be involved in. Why we need to mention this? So it really like depends. I mean, like when we choose to deliver our cargo via rail transportation, we don't have so many choice of choosing services. For example, for truck delivery, we can choose from many companies of road transportation. Okay. However, for rail transportation in each country, normally it's like monopoly. So it's just have one or two service provider, and we have to like follow the regulations of delivery as well as the price. And of course, like in terms of pros and cons of it, in terms of the pros, I mean like the advantage, okay, you can like for this mode or for this way of transportation, we can deliver a large transport load. Okay, so for example, for like entire trip, a rail trip, it can deliver up to like 90 to 100 containers per trip. Okay, and of course, like for each container, the maximum load it can carry could be up to like 25 to 27 tons. Therefore, from that we can see like per one trip of rail transportation, the maximum volume could be up to like a few hundred tons. Why does this matter? Because if we from a company which is like exploiting heavy cargo, for example, like you are in the coal company, coal or mine company that exploiting the resources from the earth. Okay, so to deliver those kind of products, rail transportation seems to have more like advantage, since it is the amount of each shipment in transaction. It means like when your company sell coal or sells natural resources to your client or to your customer, the amount could be up to like a few thousand tons. Okay, each contract cannot be just a few kilograms, but it could be like a few from tons to 1,000 tons. So in this case, in that case, the mode of transportation that is capable of handle or of deliver the entire amount for one contract, we can think about like rail transportation and sea transportation. And rail transportation, it has more advantage in terms of like deliver on land. Okay, so if like from the point of origin and the point of destination is on land, in such case, like, rail transportation has more advantage in this. And of course, like it can deliver over a long distance, for example, like from between Hanoi and Ho Chi Minh cities. Okay, when you have the when you sell products, okay, and your business partner, your client is in Hanoi. Okay, so to think about like choosing a way or choosing how an arrangement for delivering your cargoes from Hanoi to Ho Chi Minh City, you have some like options like rail, like trucks, like shipped. Okay, so in such case, like for example, rail could be more advantageous than trucks, since like when it
travel a long distance from 1,000 kilometers like that, the rail can be operated continuously without stopping for taking rest. However, if you choose like truck transportation, okay, it is suggested that like the truck driver just needs should just work continuously like 10 hours. Okay, so after that, like they need to stop for the truck driver to take a rest, and then after that, like they can continue for the driving. So that is like some point to elaborate like how come rail transportation have advantage in terms of large transport load, long distance, or like and from the first 2 points, it can contribute to like low unit cost of transportation. However, the drawbacks or the disadvantage of rail transportation is that it just can go from terminal to terminal. Terminal here, I mean like the stop places. And in the case of rail transportation, terminal means the gas station, the train station, the railway station, I mean here. Okay, so because the railway is fixed, okay, so it cannot go from any place to any place on earth. I mean, it cannot go from a warehouse to another warehouse. It just can go from one train station, for example, like Yên Viên train station in Hanoi to Long Thành train station in like Ho Chi Minh City, and then after that, if those cargo, those goods need to be delivered directly to the warehouse or delivered to a factory, it should be combined with like trucks to be delivered to the final point. In addition to that, like the schedule, in order to guarantee the safety of rail transportation, the schedule is fixed. It is not flexible. I mean, like for example, from Hanoi to Ho Chi Minh City per day, there's only one one trip, okay, starting from like 6 a.m. So it means that your cargo should be available at the train station before 6 p.m. To be ready load on the train. And if you have a sudden delivery, for example, like your customer, okay, they suddenly need some extra delivery at around like 10 a.m. or 11 a.m. You have to wait until the next day the cargo can be delivered by rail, and you cannot like ask for like a sudden trip at 10 a.m. or at 12 a.m. to from Hanoi to Ho Chi Minh City to like fulfill the demand of your customer immediately. And of course, like the frequencies is low as well, because the rail system is for the entire countries. Okay, therefore, like for each rail per at a moment on each rail, there's only one trip can go through. Okay, and that's make like the frequencies low than like for example truck on a road. At the same time, there could be multiple truck, okay, run on it, especially if the road has like 5 lanes or 6 lanes on it. So currently, like 6 or 5 trucks can go at the same time on a road. That is what the meaning of like low frequency. And the speed of the rail is low. Low speed here is compared with like the speed of the aircraft. Okay, the speed of rail is nowadays the speed of a rail delivery cargoes, it could range from 60 kilometers to like 100 kilometers. In many countries, they have more updated technologies. For example, like
Russia or Japan or even the USA, okay, some of their rail transportation can reach up to like 90 to 100 kilometers away. Even in Vietnam, the speed of delivering some special shipment on rail could reach up to like 90 kilometers per hour. Therefore, like the low speed here nowadays, it just means when we compare with like the aircraft. Okay, for the rail compare with like truck, actually the speed is more or less like quite competitive. It means like quite at the similar level. Moving to like the sea and inland waterway transport, or we say like water transport. So to be more specific, there are different smaller types of water transport. What I mean here is there are two like main type in it. We have sea transport. It means like the ship go on the sea, and we also have inland waterway transport. Inland waterway transport, you can think about like ship or ferry that go on the river. For example, like the second picture I have here, it is a barge like a salam, yeah? A barge that go on the river. And yeah, look at the bitexco here, you can guess like it's a barge going on like Saigon River for delivering cargo. Okay, so it will go to like some port on the river. Even for sea transport, it can be divided into like domestic sea transport and international sea transport. Domestic sea transport, for example, like you deliver the cargo on the ship from Hải Phòng City to Ho Chi Minh City. In such case, it's called like domestic sea transport. And for those transport, the ship goes like on the coastal route. It means like the route which is close to the coast of that country. And for the international sea transport, I take the example, for example, like the ship go from Hải Phòng City, the port of Hải Phòng, to Osaka City of Japan, like port of Osaka. So in such case, like that is an international sea transport because the ship go on the sea route on the high sea, okay, in the deep sea, in the ocean. So for the sea transportation, especially like international sea transportation, it plays a very, very important role in the like cargo transportation worldwide. For example, I show you figures here, like for the international sea transportation, it accounts for more than 80% of cargo of global commodities delivery on Earth. Okay, and for the sea transportation, the fixed cost is average. Is average here because we don't have to pay for the route, for the road. It means, for example, for the rail, you have to pay for the railway, right? To set the railway. For the road transportation, we have to pay for construct the road so that like truck can go on. However, for like ship transportation, even like river transportation, we don't have to build the sea, we don't have to build the river. Okay, we make use of the natural condition. Therefore, like it contribute to a fixed cost at average level in comparison with other transportation mode. However, like to invest in the vehicles as well as the handling equipment and to build the terminal, it is also very costly. For example, like for a ship, okay, the price to order a new ship, it could go to like $100,000. Okay, $2 million. For the handling equipment, as you can see on the third picture here, in the third picture here, you can see some crane, okay, some key crane at the port. And these crane, these like yellow equipment here, we call it like cranes or key cranes. It have to unload and also like load the cargo off and on board the ship.
So for each crane like this, the price to purchase them also go to like a few 100 million Vietnam dongs as well. And the terminal here in the case of sea and inland waterway transport, it means the port. Okay, for example, we have the port here, cái cảng biển, the seaport here, or the river port. So in order to construct those terminals, it is also cost a huge amount of money. And for example, in Vietnam, to construct the port, we still need the support from the government, and also like just a few very big corporation like Saigon Newport, or like VIMC, Vietnam International Marine Corporation, can be like capable in terms of finance to invest in building the like seaport terminals. The variable cost is low as well, and you can see the pattern. You can recognize the pattern here, like in the mode of transportation, the amount of cargo can be delivered per one vehicles is large. We can have low variable cost because we don't have to pay so much for fuel per unit of cargo transport. So like the advantage of this is we can deliver a large transport load. For example, like a ship of a big ship, for example, you heard about the case of Ever Given, right? The ship that caused like a block in Suez canals in like the Red Sea. So for that like Ever Given, it is capable of deliver maximum like 20,000 20-feet containers, and it's equivalent to like 200,000 deadweight tonnage. So you can understand like for that such ship, it can deliver like maximum like 200,000 tons on it. And for average ship go on the sea, it can deliver a few like thousand TEU, which is equivalent like a few thousand of container 20 feet, and it can be able to deliver a few thousand tons of cargoes. Okay, and it can travel long distance, for example, between Vietnam and between Asia, like China, Japan to the USA. Okay, the distance could be like a few thousand kilometers. So the combine these two ideas, it comes to the third point, the third advantage, that the unit cost when we travel by the sea is low, and thanks to the development of container, which allow us to put like different kinds of cargoes into it, and then we can stack. Okay, we can arrange different container one by one on each other onto the ship. Therefore, like the rail transportation, the sea transportation is able to deliver different types of commodities from containerized cargo to overweight or oversized container. Overweight or oversized container for cargos, for example, like some construction, okay, some construction equipment, or like the wind turbine for wind electricity. For each wind turbine, it could be like a few 100 meters. So one of the mode that is capable of transport those equipment, it is like ship transportation on the sea. Okay, and in addition to that, compared with like low frequencies of rail transportation, for the sea transportation on a route, for example, from Hải Phòng to Ho Chi Minh City, it is a route, right? On a route, there could be like multiple voyage. It means like there could be 2 or 3 or 4 ships go at a time on the same route. So it is like there could be the frequencies could be higher than rail transportation. Okay. However, like the minus point, which is like the disadvantage, the duration of transportation is very long. For example,
Okay, for example, like to go from Hải Phòng to Ho Chi Minh City, as I mentioned before, if we go by rail, it may take about like 3 days maximum. But if we go by ship, okay, if we deliver the cargoes by ship, it may take averagely like 7 days, okay, a week. So like the reason is that the speed of ship is very low. It calculated based on knot. It means like nautical miles per hours. So averagely, the ship, when it goes on the high sea, it can go averagely like less than 20 nautical miles per hour, which equivalent to around like just 20 or 30 kilometers per hour. Therefore, like from that figures, you can realize like it is very slow compared with like 90 to 100 kilometers of truck and of rails, right? In addition to that, like the transshipment, the time of transshipment at port is also very long. It also takes time for transshipment. I take the example like this to go from Vietnam to USA. Okay, okay. Take another example, like from Vietnam to the UK to England. Okay, for example, like you have a cargo want to deliver from Hanoi to London. Okay, if we go by air, and nowadays Vietnam have direct flight from Hanoi to London, so it just takes like 20 to 24 hours for your cargoes to arrive London. However, if you need to go by ship, okay, you first of all you have to deliver that cargo to Hải Phòng port. In addition to that, like Hải Phòng port, like for the shipping line, there is not I mean like the service to directly connect Hải Phòng port to, for example, like port in London. Okay, there's no like direct service like that. So the cargoes from port of Hải Phòng need to go on like feeder ship, which is like smaller ship. Okay, to, for example, to a hub like Singapore, and therefore in Singapore the cargo will be transshipped. Okay, it means like transferred to another ship. We call it mother ship or bigger ship, and that ship may go like directly from Singapore to London. Therefore, like the transportation way is longer, and also it takes much more time. In addition to that, like the procedure is complicated as well. It requires many kinds of documents like bill rating, like some kinds of custom clearance procedure as well. And transportation by ship is also affected heavily by the natural condition. I give you some example like storms. When there's storm, the ship cannot continue their voyage, and they need to they cannot continue their voyage, and they need to, like, for example, stop at some port on the way and wait for the storm to for the storm to be over, and then continue their voyage. Okay. Okay, in addition, now moving on to like air transport. Okay, for air transport, the fixed cost is very high because we have to invest in building the airport, the air freighter, which is costly as well, and also like the air traffic control tower. And also the variable cost is high as well because the wage of pilot and technicians in the airport air industry is also it's also like higher than the wage we pay for truck driver, for rail driver. And also, like, in order to be able to lift the air the air freighter into the air and then fly it at extremely high speed, okay, a few thousand kilometers per hour, the fuel to run the vehicles is also like the amount of fuel to run the vehicles is also very large, and therefore the cost for fuels is also high. However, like
even though the cost to run this mode of transportation is high, it is the speediest mode of transportation. Like it just take a few hours for delivery from point to point, and therefore like for the cargo which need like urgent or quick transportation, for example like organ, okay, in medicals, for like surgeons organs, or for example like cosmetic products, fashionable products, because fashionable products like it's very sensitive in terms of time to the market. Also like technological products, okay, for those kind of product like air transportation could be more verbal. It is also very flexible here is in terms of schedule. For example, like today you already delivered your cargoes at 6 a.m. However, like at 10 a.m. or maybe in the afternoon, you need a sudden, an urgent transportation to fulfill extra cargoes for your customer. For the air transport, it can be like it can offer some kinds of urgent service like that. So therefore, on the screen, you see the type of commodities or the type of product which are suitable for air transportation can be perishable products. Cái sản phẩm mà nhanh hỏng ấy ạ. As I mentioned, organ is also can be considered as perishable products, compact and light, okay, and the product which is a high value like luxury items, as so on. And of course, like in terms of disadvantage, it's also very limited in terms of transport load. I mean, like the weight of the shipment cannot be so high, and also like among all of the 5 modes of transportation, it is the highest unit cost. And air transportation can be easily affected by the weather. It means like, for example, when it is gloomy, okay, when it is cloudy, or maybe like the wind is a little bit stronger than usual, the schedule of the air transport can be delayed, so it can affect the time of delivery your products to the customer. And also the procedure and the document is much more complicated. We can say it is the most complicated among all modes of transportation. For example, it can be, and it need to, the customs, okay, need to check carefully to make sure that there's no dangerous goods onto the air. Otherwise, it can lead to like accident, like firing, or some other case of like booming. Yeah. For the like fourth one, which is a road transportation. Okay, road transportation. Actually, it is widely used in many countries nowadays. It's the most, can be considered as a more popular transportation alternatives of goods. The fixed cost is low. For example, like to invest in a truck or a container trailer and some equipment for handling those cargoes. It is not as expensive as investing in a ship or investing in a rail locomotive. And the variable cost is, however, the variable cost is high. As you can see here, for example, a truck can deliver for like only 1 container. So we need like to pay for 1 human to deliver 1 container. So for example, if we have 10 container for delivery, we have to pay for 10 human. Comparing with going by the rail, right? Per 1 rail trip, there could be like multiple containers on it. So if we have 10 container and go by rail, we just pay for like 1 or 2 rail drivers, not 10 drivers as a pay of truck. However, in addition to that, like the charge for the infrastructure, for example, like to go on bridge, go on expressway, or like to stop at the terminals, normally you have to pay for the fee. For example, like for the expressway between Haiphong and Hanoi, okay, to enter and to go on that road, the company have to pay for the fee, okay, we call it BOT fee. Okay, and so it's also like more expensive than
per unit cost than the other modes of transportation. So for the advantage, these modes of transportation is most competitive in terms of flexibility. It means it can go from door to door. It can go from the warehouse of the sellers to the warehouse of the buyer. Okay, and it can even deliver to like the door of the individual customers. For example, like you purchase for a phone, okay, and if the retailer use like truck delivery, they can deliver it to the front door of your house. And the route and the load of transport also more flexible. It means like the weight of the cargo, okay, can be very, I mean, can change, okay, from very small amount to like big amount, like from just a few kilograms to like a few tons. Of course, there's still a limit for that. I mean, for example, like for the 40 feet container, it just can deliver up to like 30 to 40 tons. So that is the limit one. And the route is also flexible, of course, because this can go from door to door. So today you want to deliver to Haiphong, tomorrow you want to deliver to Hưng Yên, and the next day you want to deliver to Haizuong. So the truck can also fulfill that demand. And it's also quite speedy. As I mentioned before, like the speed of the truck to deliver cargoes, for example, in Vietnam now, it can reach up to like 100 to 120 kilometers per hour. So it's quite like a speedy speed compared with like sea transportation. And because it doesn't require much money to invest initially, therefore like many service providers available in the market, not only in Vietnam but also all over the world. And for the like disadvantage, okay, the road transportation only can deliver small and medium cargoes and over a short distance. I mean, for example, from city to city. But nowadays, even though we have like cross-border transportation, I mean, like from country to country, it's just within a limited range. For example, like we can deliver from Vietnam to Thailand to Malaysia to Myanmar. However, in case of like, for example, Vietnam to countries like Russia, in such case, even though truck can go on land, but in such case, like rail transportation should be considered over such long distance. Because like when we ask the drivers to go over such a long distance, it can increase the risk of accident. Therefore the unit cost is high, and this mode of transportation is also affected by like congestion on the traffic, and also like some regulation on the road traffic. For example, like in Vietnam, in some big city, the urban traffic, I mean like in the inner city, in the city center, they will have the restricted time frame for like truck large volumes or deliver overweight cargoes. For example, like for Haiphong City, only allow like the truck that deliver overweight cargoes like still can only enter the city after 9 p.m. Or for example, Hanoi only allow like the truck during the daily time. They just only the truck at the like from 2 to 3 tons to enter the the urban city. The truck that which with a size like over 3 tons need to wait until like the off-peak hours, for example, like 9 p.m., 10 p.m. to enter into the city. Okay, and the last mode is pipeline transportation. Okay, for the pipeline transportation, it is for the features, as you can see, pipeline here is the pipe, okay, and it connect the 2 points. For example, it connects from the oil
sorry, the oils to manufacture the oils reservoirs, okay, to like manufacturing site or to refinery factories. So from that description, you may see that like the pipeline transportation, it requires very high fixed route because the initial investment we have to pay for the pipe system, the pipe itself, and also the pump station. Okay, pump station to create like pressure so that like the liquid or the gas inside the pipeline can move in the direction that we want. And also like the control station, for example, like the this is like some image of control station to refine and also like to store those fuel or gas. However, the variable cost is very low because we almost like need no human for per any trip of delivery. Of course, we still need human at the factory. We still need technician to check, okay, the qualities of or check the condition of the pipeline regularly. However, like for each shipment, okay, we don't need human like truck or like rail transportation. So the advantage of pipeline transportation is that like the loss of goods is minimal, okay? And in addition to that, it can run the transport continuously without stop, without pausing, and it's less affected by the weather. However, like it just can be applied for some cargo, for example, oil, natural gas, or some kinds of like muddy, cold, and the speed is lowest among all 5 modes of transportation. Okay, it just can go like around from 5 to 7 kilometers per hour compared with like 20 to 30 kilometers per hour for sea transportation, or compared with like 100 kilometers for trucks or for rail transportation. And the route is really fixed, like it just can go from terminal to terminal, but the fixed level is even higher, like just 2 point that we constructed, and it cannot be changed. But for terminal, for rail or sea transportation, like we still can change the location of the terminal. For example, like today I go to Haiphong port, next day I go to Shanghai port, something like that. However, for like pipeline transportation, the 2 point of destination and origins are completely fixed. Yes, and in the next part, we will move to like factors affecting transportation costs. At this point, okay, I will give you questions for you to think about, and then after that, I will ask you to answer. So, in your opinion, I will write the question on the screen here. In your opinion, what may affect the cost of transportation? Okay, so I will leave you like 5 minutes to think about this, and after that I would like you to, everyone, okay, in the class, type at least 1 or 2 factors or 1 or 2 things that may affect the transportation cost into the checkbox, into the chat box. Được chưa? Cô sẽ để cho các bạn 5 phút nghĩ cái câu hỏi mà cô đưa ra ở trên bảng nhé, là điều gì thì có thể ảnh hưởng đến cái chi phí của vận chuyển, tức là điều gì có thể làm tăng hay làm giảm cái chi phí của vận chuyển. Được chưa? Và sau đó thì đây cô đã thấy bạn Hoàng Giang đã bắt đầu đưa ra câu trả lời rồi đấy ạ. Rồi các bạn khác hãy suy nghĩ và đưa ra câu trả lời nhé. Cô sẽ để tối đa 5 phút cho bạn suy nghĩ nhé. Everyone needs to give an answer for this. How can I?
Okay, so I have seen a number of answers here. I see the answers from Zhang, right? He mentioned some of you mentioned like external factors, okay, the factors because of the market, because of the environment. For example, Zhang mentions about the natural disaster. Yes, of course, some, as we mentioned about transportation, right? Road is affected by is less affected by the weather, but by transport by air or transport by the sea can be more affected by the weather condition. However, please focus on the thing I mentioned here is the cost. It means like because of that factor, the cost could be higher or the cost could be lower. So for the natural disaster, yes, of course, it's affect like the possibilities of the shipment, right? Delivery. However, does this really mean like if there's more rain or there's less rain, it could be like higher cost or lower cost? Kim Ngân mentions about a market. Yes, right. Market can affect the cost somehow. Infrastructure. Oh, right. Yes, infrastructure can affect like the speed of transportation. Right. It can support like the transport to be low or fast. Slow or fast. And Trường An mentioned distance. Okay, Mike mentions like economic depressions. Okay, Quang Thành mentions about maintenance costs. If like the vehicles require high maintenance costs, it can also require higher transport costs, labor costs as well, traffic imbalance. Quỳnh Trang, what do you mean like traffic imbalance? Interesting. What do you mean when mentioning a traffic imbalance? Em nghĩ là cái ảnh hưởng của sự mất cân bằng về giao thông ấy ạ, thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái thời gian ấy ạ. Mất cân bằng của giao thông tức là như nào? Theo ý Trang thử lấy cho cô một ví dụ xem nào. Theo ý Trang vì cô cũng chưa thấy rõ là mất cân bằng giao thông tức là như thế nào. Ví dụ như là bị tắc đường chẳng hạn ấy ạ, hoặc là kiểu có đấy kiểu bị gián đoạn mất ấy ạ. Okay, rồi some interruption in the traffic đúng không? Rồi okay, traffic interruption, thank you. Thảo Thành, yeah, tax đúng không? Tax, actually Thành, tax it will affect the price of the products. Okay, for example, like when we import, right? When we import a products from Japan to Vietnam, and maybe it have to pay for the import tax. So that's import tax doesn't like, yes, of course, sometimes the transport company, they may pay that tax on behalf of their customers. However, it doesn't mean that like the tax make the transportation rate is higher. Okay, later they just recharge the tax from the customer. Tức là thuế, các bạn làm tách biệt một chút ở đây nhé. Thuế ở đây nếu mà thuế về kiểu như là thuế lên cái mặt hàng, thuế ví dụ thuế giá trị gia tăng của cái mặt hàng đó hay là thuế xuất nhập khẩu của mặt hàng đó chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng. Còn tất nhiên trong khi các cái công ty giao nhận, công ty dịch vụ vận chuyển chẳng hạn, họ sẽ có thể thu cái thuế đó, họ sẽ có thể đóng cái thuế đó họ cho khách hàng của mình. Sau đó thì khi mà họ thu tiền từ khách hàng á, đúng không? Thì họ thu lại cái phần thuế đó thôi, chứ không phải là cái phần thuế đó thì làm cho cái chi phí vận chuyển, tức là cái giá cước vận chuyển của họ sẽ cao lên hay là thấp đi, đúng chưa? Tuy nhiên là có một cái loại thuế khác, ví dụ như vì Thành chỉ biết tax ở đây thôi nên cô không rõ lắm, nhưng ví dụ for example some tax charge on transportation tax on the road. Of course, we don't really call it a tax, đúng không? But it's some like government charge. Đúng không? Ví dụ như ở đây theo cô không hiểu ý của Thành, ví dụ nó có thể có một số loại phí khác. Thực ra mình không gọi nó tax, nhưng mà ví dụ những cái phí đường bộ, đúng chưa? Hoặc là phí vận chuyển trên cái con đường đó họ sẽ có thể thu phí. Ví dụ Việt Nam mình mà nếu đi lên đường cao tốc chẳng hạn, các bạn phải đóng thuế, đóng phí BOT để đóng phí vì người ta đã xây ra con đường đấy rồi, bạn đi sẽ làm mòn cái con đường đấy đi, cho nên chúng ta cần phải đóng tiền để cho người ta sẽ dùng cái số tiền đấy sau này người ta phục hồi, người ta vận hành con đường vân vân. Thì nếu mà là
Ý của bạn là một số các loại phí trong cái góc độ đấy nó không phải là tách, nhưng đúng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phí vận chuyển. Now, okay, so yes, I really like the idea of product characteristics. Okay, product characteristic. Now, Uyên, would you like to explain how product characteristics affect the transportation cost? Nào, Uyên có thể giúp cô giải thích sao? Rồi cô mời Uyên. Em nghĩ là product characteristic nghĩa là kiểu đặc tính của sản phẩm ấy ạ. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí vận chuyển hàng hóa. Ví dụ như thế nào nhỉ? Ví dụ như thế nào? Ví dụ như là cái tỷ trọng của nó chẳng hạn. Tỷ trọng. Vâng. Ví dụ tỷ trọng tức là tỷ trọng gì hả Uyên? Nào, Uyên thử làm rõ hơn một chút nào, cố gắng lên. Tức là nếu như hàng nặng thì nó sẽ nhiều tiền hơn. Dạ vâng. Ok, rồi không sao. Rồi không vấn đề gì. Thank you now. Thank you very much. Now I will yes, of course. Some of your ideas are very nice. Okay, some others, yes, some other it affect the transportation, but it doesn't directly affect the cost of transportation. Okay, so here on the screen I will show you some factors that affect the transportation cost, which is also very critical to keep in mind. So we have distance. Okay, some of you mentioned distance, and then volume, or we say like the weight. Okay, the load of the transport, the weight of it. The densities, okay, storability, handling, liability, and market factors. Now we will go to explain. I will go through and explain each factors one by one. So first of all, for distance, in your opinion, theo các bạn, in your opinion, how distance affect the transportation cost? I see like, yeah. Mai Anh, right? Mai Anh mentioned about length of route, and I have distance here, which is similar with your idea. So, Mai Anh, how length of route or distance may affect the transportation cost? Nào, cái khoảng cách, cái độ dài được con đường, đúng không? Yeah, if you can answer in English, it could be even better. I think the further the distance is, we might cost more fuel to operate the transportation, and therefore the cost is higher or lower? Higher. Oh, okay, the cost is higher. Yes, of course, right, exactly. I have a chart here. You can see the longer the distance is, okay, from the left to the right means like the distance is longer and longer, okay? The transportation cost is higher, okay? This is increased. So the total travel distance, when the total travel distance is increased, or as mindset that the length is higher, the transportation cost increase. For example, I give you two examples from the transport from Hanoi to Hải Phòng and compare with like transport from Hanoi to Ho Chi Minh City. Therefore, because the distance from Hanoi to Ho Chi Minh City is longer, so the cost, for example, like a shipment, a package of biscuits, okay, to transport from Hanoi to Hải Phòng and to transport from Hanoi to Ho Chi Minh City. So from Hanoi to Ho Chi Minh City is more expensive. The cost is higher. Okay, so from the point the point of your company, okay, you have some cargo, you have some products you want to deliver to your customer or deliver to the stores, deliver to supermarkets. How should you arrange to manage this point? Được chưa? Khi bây giờ chúng ta biết được là vậy thì tức là con đường đi càng dài hay là con đường đi càng nhiều thì cái chi phí vận chuyển sẽ càng lớn, đúng không ạ? Vậy nếu như bây giờ các bạn là ở doanh nghiệp, các bạn cần giao hàng đến cho khách này, hoặc các bạn cần giao hàng đến các cái điểm bán lẻ, các cái retailing point, các cái cửa hàng siêu thị chẳng hạn, thì các bạn sẽ có cái ý tưởng để mà quản lý hoặc là khai thác, tổ chức vận hành cái việc vận chuyển như thế nào để có thể kiểm soát được cái chi phí này để nó không gia tăng quá nhiều. Theo các bạn nghĩ các bạn sẽ làm gì, tổ chức nó vận chuyển như thế nào thì nó sẽ giảm thiểu được cái chi phí này, tức là mình sẽ hạn chế được cái chi phí này. Hạn chế được chi phí này tức là mình sẽ phải tính toán làm sao để cái con đường đi là ngắn nhất, đúng không? Thế thì có những cái cách thức nào để mà có thể kiểm soát được là cái con đường vận chuyển sẽ là ngắn nhất? Theo các bạn. Okay, so of course, if we have only two locations, I mean, like from your factories
to a warehouse or from your factory to your customers. If we have only that two locations, and now we're talking about how we can minimize the cost by minimizing distance. Is it obvious that we choose the route, we choose the geographical way, which is shortest? Đúng chưa? Rồi, rõ ràng nếu chỉ có giữa hai điểm đã fix sẵn rồi, chúng ta biết là chúng ta phải giao từ cái nhà máy ở Hưng Yên đến cho khách hàng của chúng ta là ở Hà Nội, đúng không? Ở Long Biên, Hà Nội. Thì nếu chỉ có hai cái điểm đấy, trong cái việc phải xem là làm thế nào để cái tuyến đường đi là ngắn nhất, thì rất là rõ ràng rồi, đúng không? Cái đấy, đến đoạn đấy là không ai cũng có thể trả lời được. Tức là tôi sẽ tìm cái con đường địa lý, đúng chưa? Đi trên các cái tuyến đường nào mà có cái khoảng cách km ngắn nhất thì tôi đi cái con đường đấy, đúng chưa? Rồi, và việc đấy thì cô sẽ không cần phải đặt câu hỏi nữa. However, of course, here in the real business, right, you may have multiple places for delivery. Imagine like you are manufacturing biscuits, okay? So of course you will sell to many customers, which are many stores in the cities. So how should you arrange your transportation so that the distance of traveling could be the shortest? Rồi, nhưng trong thực tế thì rõ ràng là không phải là rất ít những cái business mà chỉ bán cho một người hay chỉ giao đến cho một người, đúng chưa? Trừ khi là mình là một cái đơn vị thành viên của cái đối tượng khách hàng đấy, thì trong trường hợp đấy thì mới có là chúng ta chỉ bán cho một đối tượng khách hàng duy nhất, đúng không? Chứ còn nếu mà trong gọi là mối quan hệ tự do, bên bán bên mua hoàn toàn không có sự phụ thuộc gì lẫn nhau, thì rõ ràng là doanh nghiệp của các bạn hoàn toàn phải bán cho nhiều người. Cô lấy ví dụ nếu các bạn làm là xưởng bánh, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ giao đến cho nhiều tiệm bánh hoặc nhiều cửa hàng cà phê bánh kẹo trong một thành phố, đúng không? Ít nhất phải khoảng 2-3, chứ không thể nào các bạn chỉ bán cho một cửa hàng được. Trừ khi là lúc đấy là cái cửa hàng, cái tiệm bánh của bạn còn đang rất là bé, bạn mới chỉ bán được cho một khách hàng. Nhưng mà ai cũng muốn bán cho nhiều khách hàng, đúng không? Vậy thì trong tình huống là bây giờ tôi có nhiều điểm phải giao, đúng chưa? Tôi bán từ cái doanh nghiệp của tôi phải giao đến cho nhiều cửa hàng bán lẻ chẳng hạn, hay từ cửa hàng của tôi muốn giao đến cho nhiều khách hàng, đúng chưa? Vậy khi mà có nhiều điểm phải giao như thế thì làm sao để cái distance này, cái khoảng cách này ngắn nhất? Theo các bạn có cách nào không để có thể giúp ngắn được, để có thể tối ưu được cái quãng đường mà di chuyển không? Okay, so I will have a suggestion for you. Yeah, I will show you. Actually, it's not like the only answer, but okay, Kim Ngân, automatic container loading and unloading system reduce for cost. Okay, Kim Ngân đang bổ sung thêm, đúng không? Now, for the like scenario, okay, cho cái bối cảnh tình huống mà cô đưa ra, for the scenario, the situation I suggested to you. So when delivered to multiple location, we should consolidate the shipment. Okay, we should combine the shipment to deliver to multiple places per route. Take the example, for example, you have one customer in Hải Phòng and one customer to Ho Chi Minh City. Okay, and both for the both two customers, you choose like truck delivery. So instead of having two truck, one truck go from Hanoi to Hải Phòng, which is 100 kilometers, and another truck to go from Hanoi to Ho Chi Minh City, which is like 1,000 kilometers. Okay, we will use only one truck to go from Hanoi to Hải Phòng City and then Ho Chi Minh City. So the entire route, okay, for example, from Hanoi to Hải Phòng is only like 100 kilometers, and from Hải Phòng to Ho Chi Minh City is only like 900 kilometers. I take that example. So totally, like your truck need to go only like 1,000 kilometers instead of like 1,100 kilometers as the first arrangement. Rồi trong trường hợp chúng ta giao lên
giao tới nhiều điểm, đúng chưa? Ví dụ như là nhà máy của chúng ta bán bánh kẹo cho các cửa hàng siêu thị vừa ở Hải Phòng và vừa ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Thì trong trường hợp đó thì chúng ta nên xem, tất nhiên đây là cái gọi là cái nguyên lý thôi, đúng chưa? Còn trong tình huống thực tế thì không phải lúc nào cũng phải là gom. Nhưng nếu trong trường hợp là đơn giao đến, đúng không? Thay vì việc là phải đi 2 quãng đường, một từ Hải Phòng, từ Hà Nội đến Hải Phòng, xong từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh City, thì chúng ta có thể xem nếu có thể gom cái đơn hàng đến 2 cái địa điểm đấy trên cùng một chuyến hàng, đúng chưa? Và sau đó thì cái chuyến hàng của chúng ta sẽ đi lần lượt là giao đến Hải Phòng trước, sau đó giao đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sau, đúng chưa? Thì cái tổng quãng đường phải đi giữa một việc là đi 2 quãng đường và cộng tổng vào với việc là chúng ta kết nối để đi trên cùng một chặng hành trình, thì cái tổng quãng đường sẽ được giảm xuống. And in other case, you also can consider to outsource to a service provider. For example, especially when the amount of delivery in your company is not so high, okay, you can think about like outsource to a service provider. I mean, like to a transportation company, so they can combine your cargoes, your products with the products of some other company on a shipment, on a trip to the customers, and in such way it also help to reduce the distance of transportation. Now, second one, weight, and you can see, as you can easily guess, right? For the weight of transportation, we can apply the economy of scales here. It means like when the transport weight, okay, the load per trips increase, the unit cost can decrease. And also because of that idea, we need to consolidate, or we need to think about like consolidate the small shipments into a large one for each trip of transportation. Next one is about densities, okay? Actually, the point of density here can refer to the ideas of product characteristics, as Uyên mentions in the box chat. Okay, does anyone understand like what density mean? Density, từ density có nghĩa là mật độ, đúng không? Thì trong với hàng hóa chúng ta gọi là độ chặt đấy. Rồi, okay, so I will explain the density here. Density here is like the rate, the ratio between weight and volume, tức là tỷ lệ trọng khối của cái mặt hàng đó. Some kinds of products, some kinds of cargoes, they are very light, and some other kinds of products, they are heavy. Okay, and the relationship between densities and transportation costs, I mean, like the higher the density is, the lower the cost is, because it refers to the space consumption for the transportation load. I take the example, for example, you want to deliver 1,000 tons of cotton and 1 ton of cozy biscuits. Okay, for 1 ton of cozy biscuits, maybe you need only to use 1 container. Okay, because a container can handle up to 25 tons. But for 1 ton of cotton, because cotton is very light and it's also very bulky, it means it consumes huge volume. So for 1 ton of cotton, you may use up to 1 or 2 container to deliver those weight. Độ chặt này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng phương tiện mà chúng ta sẽ cần, và vì vậy nó gây liên quan đến chi phí. Cô lấy ví dụ là cùng chở 1 tấn của 2 cái loại mặt hàng trên bảng, đúng chưa? Thì 1 tấn hàng cái bánh cozy ấy, thì bánh cozy nó có cái tỷ lệ trọng khối trên thể tích nó cao hơn, tức là nó nặng ấy. Cầm ví dụ 1 kg cái bánh này nó nặng, nó sẽ theo thùng á, thì nó có thể xếp theo thùng và để ở trong, thì 1 tấn bánh đó hoàn toàn có thể đi vào trong một thùng, một cái container chẳng hạn, đúng chưa? Thì một cái container là có thể chở đến 20 tấn hàng, mà 25 tấn hàng. Tuy nhiên nếu là 1 tấn bông thì bông nó có cái độ phòng, đúng không? Cái cô tông này nó có độ phòng này, nó chiếm nhiều dung tích, đúng không? Mà nó lại rất là nhẹ,
Cho nên để chở được 1 tấn bông thì có thể không phải một cái công đã đủ mà phải là 2-3 cái công thì phải chứa đủ độ lượng bông đó, vì nó có cái độ phồng, nó chiếm cái dung tích ở bên trong, và vì vậy nó mới ra được cái mối quan hệ là cái sản phẩm có độ chặt càng lớn, cái tức là cái tỷ lệ trọng lượng trên thể tích càng lớn thì cái chi phí để vận chuyển nó sẽ nhỏ hơn, sẽ thấp hơn so với những mặt hàng mà có tỷ lệ khối lượng trên thể tích lớn, trên thể tích nhỏ. I'm sorry. The fourth one is stowability. Stowability is the ability that we can stuff the products into the vehicles. So the stowability affects the utilization of loading space of transportation means cái khoảng không để vận chuyển trong cái phương tiện vận chuyển. Cô lấy ví dụ như ở đây là container cho cái xe công nhá. So if the shipment is bulky or like they are not consistent in terms of the shape, it may reduce the utilization ratios and lead to higher costs. Okay, so I have 2 examples here. For example, the first one here, the cargo can be stacked, okay, into carton box and then stacked onto the pallet. So its stowability is consistent. Therefore, we just arrange box by box, okay, carton by cartons, and then arrange and utilize like most of the space inside the container. However, for like the product in the second case here, okay, they are not inconsistent. They are not the same in terms of shape. In addition to that, like the barrel, okay, are not like are kind of bulky, so that like you cannot use maximum space inside. So like it can consume like many containers to deliver the amount of cargo that we want, and in such case it leads to higher costs, okay, because we cannot optimize the internal space utilization for your delivery. So one of the very typical example for the stowability is IKEA. Okay, IKEA is an European brand. It's product. Okay, it's a retailer, manufacturer, and retailer for domestic furniture, okay, for home furniture. So as you can see here, actually for furniture like chair, table, bed, okay, they are not consistent in terms of shape, okay. And for an individual customer, they do not buy like 100 chairs or 100 tables. Yeah, they buy like 1 table and 2 chairs or 1 bed. So like the demand of each individual customer also like vary from product to product. So if and when IKEA think about it, they want to offer the home delivery for their customers. If they deliver in terms of finished product, which is already assembled in like ready for use, it may consume a lot of space in the van for delivery. And therefore, IKEA was the innovator in the market, in the like furniture market, to think about or to offer like deliver in terms of pieces, in terms of parts, like as you can see on the screen, on the in this picture. And therefore, on one van, they can deliver many products to many customers per trip. And of course, customer, when they receive the product, they assemble, they combine the part and finish the product by themselves. Thanks to that, even though the customer service is lower because the customer have to assemble the product by themselves, the cost of delivery is lower, and they can offer the customer with like more reasonable products. Rồi liên quan đến cái tỷ lệ khả năng chất xếp này thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ rất là khả năng chất xếp này, nghĩa là liên quan đến cái việc là hàng hóa đấy nó có được cái hàng hóa mà chúng ta sẽ vận chuyển trên một chuyến hàng ấy, nó có cái hình khối đồng nhất với nhau để có mang tính chất là xếp chồng được các cái khối hàng lên lẫn nhau hay không, hay là nó sẽ rất là cồng kềnh. Thì cô đưa ra 2 ví dụ ở đây. Ví dụ một bên là mặt hàng có thể cho vào các cái thùng, và từng cái thùng này thì rõ ràng là
tiêu chuẩn của nó đã được chuẩn hóa và nó có thể xếp chồng lên nhau trên các pallet, và chỉ cần nó lại có cái hình khối là hình hộp chữ nhật thì tương ứng với cả cái hình hộp chữ nhật của cái container này thì nó có thể xếp thành từng hàng, từng chồng và có thể sử dụng tối đa được cái diện tích ở bên trong cái công này. So với cái hình ở bên cạnh, đúng không ạ, thì các bạn sẽ thấy các mặt hàng ở trong cái chuyến hàng này nó đã không đồng nhất về mặt thể tích rồi. Có khối hàng thì lại theo cái hình hộp chữ nhật như thế này, gần giống hình hộp chữ nhật. Có khối hàng thì lại là các cái thùng theo cái cuộn tròn như thế này, đúng chưa? Thì nó đã khiến cho cái việc khi mà chất xếp hàng lên nó sẽ có những cái khoảng trống ở trong cái phương tiện vận chuyển này, và như vậy chúng ta sẽ không sử dụng được hết cái phần không gian thể tích của nó. Thứ hai nữa, ví dụ như là cái mặt hàng mà nó hình như từng cái thùng như thế này xếp nằm ngang ra thì nó lại hình trụ, đúng không ạ? So với cả cái hình làm hình hộp chữ nhật như thế này thì rõ ràng xếp những hình trụ này cạnh nhau, các bạn nhìn thấy có những cái khe hở này thì nó sẽ tạo thêm những cái không gian trống mà chúng ta không thể sử dụng hết được. Và vì vậy thì nhiều khi là có thể một công hàng không thể chứa hết được từng đây cái lượng hàng mà chúng ta muốn, thì lại phải cần sử dụng nhiều cái phương tiện hoặc nhiều công hàng để có thể chứa được hết cái lượng hàng chúng ta mong muốn. Thế thì một trong những cái ví dụ rất là tiêu biểu của cái loại hàng hóa của cái việc là khai thác được, và như vậy thì rõ ràng là nếu mà cái mặt hàng mà có khả năng chất xếp càng cao thì cái chi phí vận chuyển sẽ càng giảm, đúng không? Bởi vì chúng ta sử dụng được tối đa nhất cái khả năng sức chứa của cái phương tiện vận chuyển của chúng ta. Và một trong những cái doanh nghiệp đi đầu trong cái việc là khai thác cái ý tưởng này, khai thác cái lý thuyết này để vào trong cái vận hành vận chuyển, đặc biệt là giao hàng đến cho khách hàng của họ ấy, chính là IKEA. Thì IKEA thì như các bạn biết, đúng không ạ, đó là một cái doanh nghiệp mà sản xuất và bán lẻ mặt hàng nội thất gia dụng trong gia đình, và cái đối tượng khách hàng của họ thì là đối tượng là khách hàng người tiêu dùng cuối cùng, tức là những cái người khách hàng cá nhân như cô và các bạn ấy, đúng chưa, chứ không phải là họ bán cho các doanh nghiệp. Bởi vì đối tượng khách hàng khác nhau thì cái việc người ta giao hàng cho khách hàng ấy, cái đơn hàng nó cũng khác nhau. Nếu mà họ giao cho doanh nghiệp, đúng không ạ, thì ví dụ doanh nghiệp mà lại mua là bàn ghế để sử dụng cho văn phòng của họ thôi chẳng hạn, thì họ có thể mua đến hàng trăm cái bàn, hàng trăm cái ghế một lúc, đúng chưa? Thì lúc đấy những cái sản phẩm đấy nó vẫn có có cái tính đồng nhất với nhau và họ có cách tổ chức sắp xếp. Tuy nhiên là với khách hàng cá nhân như cô và các bạn chẳng hạn, thì một lúc chúng ta mua trong một đơn, ví dụ cô có một ngôi nhà mới, đúng không? Cô mua cho cái ngôi nhà đó thì rõ ràng không thể nào cô mua đến 100 cái bàn hay là cô mua đến 100 cái ghế được, mà cô sẽ chỉ cần khoảng 3 cái bàn này. Nhưng mà nó lại rất nhiều mặt hàng ở trong cái đơn cô sẽ mua. Ví dụ như cô mua 3 cái bàn này, 2 cái ghế này, 2 cái giường này, một cái tủ này. Đó, thì từng cái sản phẩm đó nó khác nhau về mặt kích thước, nó khác nhau về mặt bản chất sản phẩm, hình dáng cái sản phẩm khác nhau. Vậy thì nếu mà họ muốn cung cấp cái dịch vụ là giao hàng đến tận nhà cho khách, đúng không, mà họ lại giao ở cái sản phẩm đã được hoàn thiện cuối cùng, lắp ráp xong như vậy, thì nó sẽ rất là tốn. Có thể là với một khách hàng thôi họ cần phải dùng đến là như cô vừa liệt kê, đúng không, thì họ cần phải dùng đến 3-4 cái xe tải mới phục vụ được cho một khách hàng. Còn chưa kể đến là họ bán cho nhiều khách hàng, thì rõ ràng so với cái ý đầu tiên là ý distance ấy, tức là muốn kết nối là giao đến cho nhiều khách hàng trên một cái chuyến vận chuyển ấy, là hoàn toàn bất khả thi, đúng không? Và vì vậy IKEA là một cái doanh nghiệp rất là tiên phong, là họ nghĩ đến chuyện là họ sẽ không bán cái sản phẩm cuối cùng nữa, mà họ sẽ bán vào cái dạng là từng cái bộ phận. Tức là ví dụ một cái ghế chẳng hạn, thì cái ghế đấy chưa được lắp hết mà là các cái chi tiết của cái ghế đấy và đóng thành từng các cái hộp cát tông. Vậy thì trong trường hợp cái ghế mà đưa về các bộ phận tách rời và lắp vào xếp vào trong cái hộp cát tông, rồi cái bàn cũng bộ phận tách rời lắp trong hộp cát tông, thì lúc đấy từ những cái sản phẩm mà có cái tính chất hình thái nó khác nhau, có khả năng chất xếp khác nhau, thì bây giờ họ đã đưa về là thành đồng nhất trong khả năng chất xếp. Bởi vì họ đưa về từng các cái hộp cát tông này thì rõ ràng các cái hộp lại chồng lên nhau, sau đó lại giống như các bạn xếp hình Lego ấy, đúng không, thì nó lại xếp làm sao để cho nó vừa khít ở trong cái vị trí trong không gian là được. Và vì vậy thì trên một cái chuyến xe nhỏ như thế này, thứ nhất là họ có thể giao được đủ lượng hàng cho một khách hàng, và thậm chí là có thể lại ghép đơn và giao được cho nhiều khách hàng trên cùng một cái chuyến hành trình. Và vì vậy thì tuy là khách hàng sẽ phải làm tiếp cái nốt chặng cuối là họ tự lắp vào, đúng không? Họ tự lắp ráp thành cái sản phẩm cuối cùng, thì nó làm giảm đi cái mức độ dịch vụ, đúng không? Cô không nói là giảm đi sự hài lòng nhé, nhưng giảm đi mức độ dịch vụ, tức là tôi chỉ cung cấp đến cái mức dịch vụ đấy thôi, còn phần còn lại anh phải tự làm. Tuy nhiên thì họ lại có thể cung cấp cho khách hàng là giao được đến tận nhà với một cái chi phí thấp, không quá là đắt đỏ. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có thể rút ngắn được những cái chi phí ở trong việc là bày bán ở cửa hàng, vân vân nữa. Và vì vậy cho nên là cái giải pháp này mang tính chất tiên phong. Và sau này thì bây giờ thì với
khi mà cô giới thiệu đến đây thì các bạn sẽ thấy là nhiều doanh nghiệp làm rồi, có phải mỗi IKEA đâu, đúng chưa? Thì cái thời điểm được giới thiệu cái cách cung cấp dịch vụ này ra thị trường thì IKEA là cái doanh nghiệp đầu tiên. Còn ngày nay khi các bạn mua các sản phẩm, đúng không, đặc biệt là chúng ta mua bàn ghế mà trên Shopee chẳng hạn, thì nó cũng sẽ được giao ở những cái dạng như thế này và chúng ta lắp ráp. Thì đấy chính là cái sự mà thừa kế lại cái ý tưởng tiên phong từ IKEA. Rồi ạ. Now moving to some other factors like handling, liabilities, and market factors. For the handling, the cost may increase if those cargo, okay, may require like special equipment for handle. I take the examples like some wood chips, okay, they need hub, it needs like some conveyor belt for handle, like load and unload the cargo. However, for like the box, it doesn't require any like special equipment for handling. And also like for some kinds of products, it requires like special requirement for storing and keeping. I take the example like food, okay, meat and vegetables on the way of deliver, even they use truck, but it needs the truck that can has like refrigerators, they have a air conditioner, sorry, not refrigerator, but it has air conditioner to control like the temperature inside the truck. So in such case, like, the cost is higher than using the normal trucks. For the liabilities, it related to the risks when we transport those products. For some products, it's more riskier. It's riskier, for example, like some chemicals products. It can be easily fired, okay, or like some luxury products has higher risk of being stolen, okay. So the higher the risks are, the higher the cost is. Therefore, like the shippers, I mean, like when we deliver those type of products, normally they will purchase like insurance for delivering those products. So in the case like risk occurs, or risk take place, they can claim the payment, or they can claim the insurance company to cover the cost, okay, and the loss. And last but not least, you mentioned about the factors of markets, right? For example, deliver from Haiphong to Lào Cai, right? And you decided to outsource to some transportation company. Therefore, like the cost, okay, like for that route, if there's many service provider, the cost could be lower. However, for the route that you are like outsourcing, and there's just one or two service provider, so in such case, like the freight, the transportation cost, the transportation freight could be even like higher, okay. Rồi bác ý cuối cùng cô giải thích lại một tí nhé. Ví dụ như là vận chuyển xếp dỡ, handling là xếp dỡ, đúng không? Thì nếu mà khi mà cái loại mặt hàng đấy, cho nên cái ý của bạn Uyên có đưa ra về bản chất hàng hóa thì bạn cũng đã rất cố gắng nhưng hơi bị khó một tí, đúng không? Thì đây cái ý này các bạn sẽ thấy là tức là bản chất hàng hóa nó sẽ ảnh hưởng đến cái góc độ vận chuyển tương đối là nhiều. Ví dụ như ở đây trong góc độ về mặt xếp dỡ thì nếu cái loại mặt hàng đấy mà có đòi hỏi cái thiết bị xếp dỡ đặc biệt thì lúc đấy nó cũng làm gia tăng cái chi phí, vì rõ ràng các bạn hàng không thể tự nhiên lên xe, đúng không, mà cũng không thể tự nhiên xuống khỏi xe hay các phương tiện vận chuyển khác. Thì rõ ràng là để lên được và để bắt đầu cái chuyến hành trình thì ta phải xếp dỡ nó lên đó, và vì vậy thì chúng ta vẫn phải trả cái chi phí để vận hành cái thiết bị xếp dỡ đấy, một là mua hay là thuê, đúng không? Rồi, thế thì nếu mà những cái sản phẩm, ví dụ cô lấy đơn cử như có một số loại mặt hàng rời như là mặt hàng mùn cưa chẳng hạn, đúng không ạ? Thì để đưa được cái mặt hàng đó lên được trên một cái con tàu chẳng hạn để vận chuyển thì lúc đấy sẽ cần phải một cái hệ thống trang thiết bị đặc biệt. Tức là ví dụ phải cần có hệ thống phễu này, cần hệ thống băng chuyền này, cần hệ thống gầu ngoạm này để ngoạm được cái lượng mùn cưa để đổ lên trên cái hầm hàng, đúng chưa? Rồi ngoài ra có một số mặt hàng trong cái quá trình vận chuyển thì nó lại đòi hỏi cần phải có sự bảo quản đặc biệt. Cô lấy ví dụ cái mặt hàng mà chúng ta sử dụng rất là thường ngày, đó là thực phẩm ấy ạ, đúng chưa? Thịt này, sau đó thì rau củ này, đúng chưa? Vận chuyển từ các cái doanh nghiệp xử lý chế biến đến các cửa hàng bán lẻ.
Vậy thì trên cái chặng đường đấy, đúng không, cô lấy đơn cử như là cái lò mổ giết lợn chẳng hạn, là nó ở Hải Dương và chúng ta sẽ cung cấp đến hệ thống siêu thị ở Hà Nội chẳng hạn, thì cái chặng đường đi từ Hải Dương lên Hà Nội nó mất khoảng độ 2 tiếng, cả đi vào trong nội thành các thứ nữa. Thì trong 2 cái tiếng đó không thể nào mà giữa mùa hè nóng được 40 độ mà cái miếng thịt chúng ta để trong 40 độ C như thế, thì khi nó đến nơi thì cái miếng thịt đó nó sẽ bị ôi thiêu đi rồi và không thể bán được. Vậy rõ ràng trên cái chặng hành trình nó vẫn là đang vận chuyển thôi, đúng không, thì nó vẫn phải có những cái đòi hỏi các cái điều kiện bảo quản đặc biệt. Rồi ví dụ trên cái phương tiện đó thì nó phải kiểm soát được nhiệt độ, làm sao miếng thịt nó phải luôn luôn ở cái nhiệt độ là khoảng 10 độ C chẳng hạn, để miếng thịt nó không bị hỏng mà cái chất lượng đi. Vậy thì rõ ràng là cùng là đi xe tải, nhưng cái sản phẩm thịt đó sẽ cần phải được đi trên một cái xe tải lạnh, tức có điều hòa, có giữ lạnh được, và rõ ràng cái chi phí để vận hành cái xe tải lạnh đó thì nó sẽ cao hơn cái chi phí cho một cái xe tải bình thường, mặc dù là cùng quãng đường, cùng nhiên liệu, đúng không, nhưng một cái xe sẽ phải tốn thêm tiền điện, tốn thêm một số các chi phí khác, và vì vậy cho nên cái chi phí vận chuyển sẽ cao hơn. Thế còn cái ý 6 là ý về liability, tức là kiểu trách nhiệm pháp lý ấy, thì nó sẽ liên quan đến việc là trách nhiệm thì nói đúng hơn, các bạn không nên đưa thêm pháp lý vào đây để làm các bạn kiểu bị chưa chính xác đi. Thì nó sẽ có những cái mặt hàng mà trong quá trình vận chuyển thì cái rủi ro tổn thất cái hàng hóa đó sẽ cao hơn. Ví dụ hàng đấy nó sẽ bị dễ cháy nổ này, thì hoàn toàn hỏng hết cái lô hàng đấy rồi, không giao được nữa, đúng không, nó có thể bị mất trộm, bị ăn cắp, đúng chưa, và khi giao đến thì không được đủ số lượng, là không đạt được đúng 7R mà chúng ta nói đến ở đầu, đúng không, hay là trong quá trình vận chuyển thì cái chặng đường đi nó không an toàn, nó gây đổ vỡ hàng hóa chẳng hạn. Thì rõ ràng là như cô vừa kể như vậy, thì rõ ràng rủi ro càng cao thì cái chi phí nó sẽ càng lớn, đúng không ạ. Và ở đây thì có một số bạn nêu gián tiếp qua thiên tai chẳng hạn đó, thì ở đây mình sẽ nhìn từ góc độ của hàng hóa nhé. Thì rủi ro càng cao thì cái chi phí đấy càng lớn, bởi vì rõ ràng là chi phí chúng ta phải bồi thường này, chúng ta phải giao một lô hàng mới để đền bù cho khách, để bảo đảm các cái công việc tiếp theo. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta có thể sẽ làm tổn thất cho cái đối tượng người nhận, đúng không? Ví dụ chúng ta giao một lô hàng đến cho khách và khi đến nơi thì lượng hàng giao bị thiếu, thì bên cạnh việc chúng ta phải giao bổ sung cái lượng hàng thiếu đó thì chúng ta lại phải bồi thường, vì do nhận thiếu thì người ta bị chậm tiến độ sản xuất, người ta không giao được ra đến thị trường chẳng hạn, thì chúng ta phải bồi thường những cái thiệt hại để cho họ. Cho nên rủi ro càng cao thì chi phí càng lớn. Và các doanh nghiệp thì thông thường với những cái mặt hàng mà rủi ro như vậy thì bao giờ trên cái chặng vận tải họ cũng sẽ có mua bảo hiểm. Đúng chưa? Sau này các bạn tìm hiểu, nếu các bạn làm kỹ ở trong những cái nghiệp vụ như là giao nhận vận tải quốc tế, hoặc là vận chuyển xuất nhập khẩu quốc tế, bao giờ hàng hóa trên những cái chặng vận chuyển cũng sẽ được mua bảo hiểm, và để đảm bảo là trong những cái tình huống mà có rủi ro tổn thất này xảy ra thì nó sẽ được đền bù theo bảo hiểm. Và yếu tố cuối cùng một số bạn cũng nêu được, đấy là yếu tố về mặt thị trường đó. Thì tức là ví dụ như trên cái chặng mà tôi muốn giao từ Hải Phòng đến Lào Cai chẳng hạn, đúng không? Nếu mà có nhiều nhà cung cấp dịch vụ thì khi mà chúng ta thuê ngoài cái dịch vụ vận chuyển đó thì cái chi phí nó có cái giá cước nó sẽ có tính cạnh tranh của nhiều nhà cung cấp thì nó sẽ có thể thấp. Nhưng nếu trong cái tuyến đường đấy thì lại chỉ có trên thị trường chỉ có 1 đến 2 nhà cung cấp dịch vụ thôi, đúng không ạ? Thì cái rõ ràng là cái giá cước sẽ cao lên, bởi vì là ít nhà cung cấp thì bao giờ đấy là một quan hệ cung cầu, đúng không? Thì cái số lượng nhà cung cấp thì cái chi phí nó sẽ cao lên. Okay, so now so for the next day we will finish with like distribution and also like transportation model as well. So I have a suggestion for you guys, like, yeah, I will move to this. For the case of what is this? For the case of 7-Eleven, some of you have to do the case number 4, right? In which I will ask you about the distribution model, delivery model, if I remember correctly. In such case, you have to refer to this knowledge. Okay, so please read this theory first, and then like choose a option or choose a model to answer. And in the slides, I already mentioned like some characteristics of the model, as well as like the impacts of it. So you can refer to this like knowledge to answer that questions in the case analysis. Rồi ạ.
buổi sau chúng ta sẽ làm nốt hai cái phần order management và distribution này sẽ là xong. Thì ở đây cô chỉ gợi ý một chút là với các bạn mà ở cái case của 7-Eleven, trong đấy cô có hỏi về cái mô hình giao hàng ấy, đúng chưa? Thì cái phần mô hình giao hàng đấy cô sẽ gợi ý sẵn cho các bạn là nó sẽ liên quan đến cái phần lý thuyết này, đúng chưa? Thực ra thì trong phần mô hình giao hàng đấy các bạn chỉ cần miêu tả lại là người ta giao hàng theo cái mô hình nào và giao hàng theo cái mô hình đấy thì nó có những cái lợi ích như thế nào thôi. Nhưng mà nếu các bạn có thể tốt hơn nữa là các bạn liên hệ với chính cái phần lý thuyết này, đúng chưa? Và trong đây thì cô cũng đã chỉ ra những cái đặc điểm và cái lợi ích của nó, thì các bạn có thể phân tích theo những cái ý này thì nó sẽ sát hơn với cái nội dung mà các bạn cần trả lời, đúng chưa? Ngoài ra thì cô cũng lưu ý một chút trước khi mà chúng ta nghỉ, vì có một số bạn có hỏi cô là em có thể nhận cái phần câu trả lời của cái phần những cái case trước, thì những cái 3 cái case trước thì trong đấy có case về Samsung và case về Dell, đúng không? Thì chúng ta đã có thời gian và chúng ta đã có cái phần analyze, phân tích ở trên lớp rồi. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là vì đây không phải là sản phẩm trí tuệ của một mình cô, tức là cái nội dung cái case này cũng như cái nội dung câu trả lời này nó không phải là sản phẩm trí tuệ của riêng một mình cô, nên vì vậy cô không thể tự ý được gửi cho những người khác, vì đấy là sản phẩm trí tuệ của chung bộ môn logistics kinh doanh đó. Và việc thứ hai nữa là khi mà gửi như vậy thì nó sẽ tức là những cái bạn sau ấy, các bạn sẽ không có các bạn sẽ có lợi thế hơn so với những các bạn đã làm case trước đấy rồi, thì đảm bảo tính công bằng của các bạn và cũng như là đảm bảo cái việc là tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm của chung thì cô sẽ không gửi được. Và việc thứ ba nữa đấy là cũng hơi sneak peek, tức là các cái nội dung về cái case này thì cũng sẽ được đưa ra để hỏi ở trong cái bài final exam cuối cùng, đúng chưa? Và vì vậy cho nên nếu cô gửi cái phần câu trả lời trước thì nó cũng không đảm bảo cái tính công bằng trong cái việc đánh giá cái điểm final exam cuối cùng, đúng chưa? Cho nên là đấy là phần trả lời đầu tiên cho cái việc là liệu rằng cô có gửi hẳn là toàn bộ cái câu trả lời cho những cái case trước cho các bạn được hay không, đúng chưa? Tuy nhiên với những bạn mà đang làm cây số 4 và cây số 5, nếu mà có hoang mang, tức là em cũng không biết là em nên làm đến mức độ như thế nào, thì cô đã nói ở những cái lần trước rồi, đúng chưa? Là với việc trả lời case này, việc đầu tiên là không có câu trả lời là hoàn toàn đúng và không có câu trả lời nào là hoàn toàn sai. Đấy là việc thứ nhất, vì bản thân đây là chúng ta lấy các thông tin từ doanh nghiệp và chúng ta cố gắng là lý giải tại sao doanh nghiệp lại làm như vậy, đúng chưa? Và dựa trên cái lý thuyết chúng ta đã học. Cho nên câu trả lời đúng với cô hay câu trả lời tốt với cô là câu trả lời mà các bạn có thể đưa ra được cái lý do, cái lập luận tại sao các bạn lại nghĩ là điều đó là đúng, hoặc tại sao các bạn nghĩ là mô hình đó được lựa chọn nó mang đến những cái lợi ích gì, và các bạn có thể khai thác, và cái phần lý do đấy khai thác được những nội dung được đưa ở trong case và cũng như là những cái lý thuyết mà các bạn đã được học từ những cái chương ở trên lớp. Thì với cô như vậy đó là một câu trả lời là đã đạt yêu cầu rồi đấy, thì các bạn sẽ không bị lo lắng quá là nhỡ em trả lời sai thì sao, đúng không? Thì không có cái câu trả lời là sai đối với cái phần case analysis này cả. Rồi, ngoài ra thì có bạn nào có cái câu hỏi gì nữa không? Trong lúc này thì cô sẽ điểm danh cho một số bạn vừa vào sau, đúng không? Ví dụ như là có Vi, đúng không?